Dear viewers, in this episode, I have discussed about both German prepositions, accusative and dative, in the application of accusative and dative verbs. Now, these are called Wechselpräpositionen. So, let us start. In the previous episode, I have discussed about German prepositions an, auf, hinter, neben, in, über, unter, vor, zwischen, which have applications with accusative and dative cases. Wohin, to where, action accusative, wo, where, position dative. In this episode, I am discussing the following verbs. Number 1. Die Verben haben ein Akkusativ Objekt und die Präposition mit dem Akkusativ. Accusative object to whom refers an action. Now English, the verbs having an accusative object and the prepositions with accusative, that is the articles. The articles of the noun changes to accusative. Number 2. Die Verben haben kein Objekt und die Präposition mit dem Dativ. Now English, the verbs having no object and the prepositions with dative articles. Here, to whom not exist any objects, that is, no dative objects exist here. Now let us learn the verbs with conjugation. Accusative, dative. Accusative number 1, legen. Number 2, stellen. Number 3, setzen. Number 4, hängen. Number 5, stecken. Now dative, liegen. Number 2, stehen. Number 3, sitzen. Number 4, hängen. Number 5, stecken. Now hängen und stecken has application in both accusative and dative cases. Now die Verben hängen und stecken haben ein Akkusativ Objekt und die Präposition mit dem Akkusativ oder kein Objekt und die Präposition mit dem Dativ. The verbs hängen und stecken have one accusative object and the preposition with the accusative, or no object and the preposition with dative. Now let us discuss the accusative verben or accusative verb. Accusative object means an action, to whom or to what. Now let us learn the conjugation of the accusative verbs. Legen, to put or to place. Ich lege, du legst, sie es legt. Wir legen, ihr legt, sie groß, sie legen. Now we know this nominative personal pronoun. Ich means I, du means you. Informal, say Tom, you, er, he. That is Mr. Mueller, she means Mrs. Mueller or thing, human beings and thing, and S means it, legged. Where, we, here, you all, say Tom and John. Sie, they, and große means formal, say Mr. Mueller, you. Now stellen, to put or place. Ich stelle, du stellst. Sie es stellt. Wir stellen, ihr stellt, sie groß, sie stellen. Setzen, to put or to place. Ich setze, du setzt. Sie es setzt. Wir setzen, ihr setzt, sie groß, setzen. Now it is important to note that
these three verbs are accusative in all cases. Meaning same, but application as per German grammar. Now, accusative object. I am hanging a picture. I am hanging whom or what is the accusative object. Now, dative verb, not dative verbs. Number 1. Liegen, to lie in a position. Ich liege, du liegst, sie es liegt. Wir liegen, ihr liegt, sie sie liegen. Stehen, to stand. Ich stehe, du stehst, sie es steht. Wir stehen, ihr steht, sie sie stehen. Sitzen, to sit. Ich sitze, du sitzt, sie es sitzt. Wir sitzen, ihr sitzt, sie sie sitzen. It is important that these three verbs are dative in all cases. Now, accusative und dative. Number 1, hängen, to hang. Ich hänge, du hängst, sie es hängt. Wir hängen, ihr hängt, sie sie hängen. Stecken, to put or to insert. Ich stecke, du steckst, sie es steckt. Wir stecken, ihr steckt, sie sie stecken. Now, this hängen und stecken verbs has application in both accusative and dative cases. Now, die Bedeutungen, the meanings. Die Bedeutungen, the meanings. The house door, front door of a house. Die Freundin, female friend. Der Teller, plate. Die Tasche, cup. Der Haken, hook. Das Besteck, cutlery. Knife, spoon, fork. Das Fleisch, meat. Der Tisch, table. Die Lampe, lamp. Der Mantel, coat. Der Stuhl, chair. Now let us revise the golden rules, that is definite articles. Masculine, neuter, feminine, plural. Nominative, der, das, die. Accusative, den, das, die. Dative, dem, der, den. Here I repeat, nominative, der, das, die. Accusative, den, das, die. Dative, dem, der, den. Now, the application of accusative. Wohin, accusative, to where. Wo, dative, where. Now, applications. Nominative to accusative. We know, as discussed in episode 21, that the article of the noun changes from nominative to accusative according to accusative verbs. Now, examples. Beispiele. Hängen, accusative verb. Wohin, to where. Number A. An den Haken. Here, der Haken becomes den Haken. Accusative, masculine, singular. Number B. Auf den Fußboden. Here, der Fußboden becomes den Fußboden. Number C. Auf den Stuhl. Now, verb is setzen. Here, der Stuhl becomes den Stuhl. Number D. An die Decke. Here, die Decke remains die Decke. Accusative, feminine, singular. No change. Now, let us come. Nominative to dative. Wo, where. Now, these are all singular cases. Now, die Wand, der Wand, wall. Der Tisch becomes dem Tisch, table. Die Decke, der Decke, ceiling. Die Tasche, der Tasche, cup. Die Haustür, der Haustür, front door of a house. Der Freund,
dem Freund, male friend. Die Freundin, der Freundin, female friend. Now, here is a note number 1. In case of accusative, the article of masculine singular noun changes. Other articles of feminine neuter plural remains the same. Number 2. In case of dative, the article of masculine and neuter becomes dem. That is, there is nominative changes to dative dem. In case of feminine noun, the nominative D changes to der. And in case of plural, the nominative changes to den. Now, let us do an exercise. Fragen und Antworten. Questions and answers. Nummer 1. Wo hängt das Bild? Dativ. Antwort: Es hängt an der Wand. Here es das Bild. Neuter Singular. Nummer 2. Wo sitzen die Großeltern? Antwort: Sie sitzen auf dem Tisch. Here sie Großeltern. Dativ Plural. Nummer 3. Wohin hängen Robert und Tom ihre Mantel? Akkusativ. Antwort: Sie hängen ihre Mantel an den Haken. Here sie Robert und Tom. Plural. Nummer 4. Wohin stellt Robert seine Tasche? Antwort: Er stellt seine Tasche auf den Fußboden. Akkusativ. Here er Robert, masculine singular. Now, English as English. Number 1. Where hangs the picture? Answer: The picture is hanging on the wall. Number 2. Where are the grandparents sitting? Answer: They are sitting at the table. Number 3. Where are Robert and Tom hanging their coats? They hang their coats on the hook. Number 4. Where Robert puts his bag? Answer: He puts his bag on the floor. Nummer 5. Wohin setzt der Vater das Kind? Antwort: Er setzt das Kind auf den Stuhl. Akkusativ. Here er, der Vater, masculine singular. Nummer 6. Wo liegt das Besteck? Dativ. Antwort: Es liegt auf dem Tisch. Here es das Besteck. Neuter singular. Nummer 7. Wohin hängen wir die Lampe? Antwort: Wir hängen sie an die Decke. Hier sie die Lampe. Akkusativ feminine singular. Wir hängen sie an die Decke. Nummer 8. Wo hängt die Lampe? Dativ. Antwort: Sie hängt an der Decke. Hier sie die Lampe. Feminine singular. Now English as English. In German the pronunciation will be English. Now number 5. Where does the father
put the child? Answer, he puts the child on the chair. Number 6. Where is or where lies the cutlery? Answer, the cutlery is or the cutlery lies on the table. Number 7. Where do we hang the lamp? Answer, we hang the lamp on the ceiling. Number 8. Where does the lamp hang? The lamp hangs on the ceiling. Nummer 9. Wohin legt Frau Gomes das Fleisch? Antwort, sie legt es auf den Teller. Here, sie, Frau Gomes. Feminine, singular, accusative. Nummer 10. Wo ist der Kaffee? Dative. Antwort, ist in der Tasse. Here, der Kaffee, masculine, singular. Nummer 11. Wo ist der Balkon? Dative. Antwort, ist über der Haustür. Here, der Balkon, masculine, singular. Nummer 12. Wo sitzt Hans? Dative. Antwort, sitzt zwischen dem Freund und der Freundin. Here, Hans, masculine, singular. Now English as English. Number 9. Where does Mrs. Gomes put the meat? Answer, she puts the meat on the plate. Number 10. Where is the coffee? Answer, the coffee is in the cup. Number 11. Where is the balcony? Answer, the balcony is over the front door of the house. House door, front door of the house. Number 12. Where sits Hans? Answer, he sits or he is sitting between the boyfriend and the girlfriend. Here, present continuous form can be used only in English, but no continuous form in German. Important notes. It is important to note that English translation can be done in several ways, but there must be a clear interpretation of German sentences translated into English. Now, number 2. The nominative personal pronoun in relation to human beings only used in English translation. For example, wohin legt Frau Gomes das Fleisch? Sie legt es auf dem Teller. Now in English, she puts the meat on the plate. Here, in case of human beings, personal pronoun she, that is Frau Gomes, is used in English translation. The personal pronoun of meat, that is das Fleisch, es, will not be applicable in English translation. Now, number 3. The prepositions an, auf, hinter, neben, in, über, unter, for, zwischen are called Wechselpräpositionen in German. That is, two case preposition, both accusative and dative. Now that's all. Till next episode. So dear viewers, please subscribe my channel
and press the bell icon in the right side to get the upcoming videos. In the next episode, I will discuss about a picture description in German. Thank you.